Good evening Kenya, this is Kenya News Alert. Karibuni sana kwenye show yetu ya mwisho ya siku inayoitwa Kenya News Alert Evening Updates, and we do really ask for your forgiveness. Man is to error and error is to man. I am your host Zulfa Wanjiru. Karibuni sana kwenye show yetu mwafaka. Leo ikiwa tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka huu wa 2025. My name is Tilda. Welcome to the show Evening Updates. Amkae hadi tamati. Thank you. Okay. So Gashagua, when I say Gashagua, what comes to your mind? The impeached DP. The impeached DP. It's the impeached DP? What? Sawa. So ama ukiambia mtu hata ukienda kuuliza mtu Gashagua ule deputy president mwenye alikuwa impeached ndio nilikuwa nasikianga anaitwa Gashagua. So huyo impeachiwa amesema ya kwamba he will make sure that Ruto, of which has been saying that, but he did it. He said, I will make sure that Ruto is a one-term president. Okay? Na halikuwa anasema tu one time, unajua vile wao wanasema eti KBB. KBB. Kumi bila KBB. Sasa wao, sasa Gachagua kwa like one term Ruto. One term. So karibuni sana waja hapa leo kuna Kajei one term. Okay? So yes, we are Gypsy. So Gypsy anasema kama tuko live, wacha nimtumie hiyo linki hawezi kutujoin siye. Okay. Now, so pana maana kuna anaitwaje? Amepotea. Kaje someone amesema one time, okay? So basically, right, that was the thing that Gashagua was doing. And again, I do apologize for us. Tulikuwa nafaa kuwa hapa saa 10 lakini shughuli pale kidogo tumeweza kuchelewa, but we're going to make this 1 hour that 1 hour that is so interesting. Yes? Now, nini ya leo ya kwetu, our riddle of the day is, my father is on a bike going so fast, the bike has no brake, and then they see a 50 million note. How will he stop that bike to take that note? Okay, that is our riddle. Again, my father is going so fast kwenye mteremko, alafu pale anaweza kuona noti ya milioni 50, alafu baskeli yake haina breki. Hatawezaje kusimamisha kuchukua hiyo noti? Hiyo ndo swali, ama hiyo ndo riddle ya leo. Now, for the longest time, Gashagua has been saying this. Gashagua has been saying, I am going to make Ruto a one-term president. Ilhali yeye hata haitishi hicho kiti. At all. Anasema mimi I'll support anyone. No, but do you know these are the things we should have? These are the hints. And you should learn to read too much to sentences, because him saying, maybe I've not really decided, but the support mtu yoyote. Did he know that he's going to come back kwa government? Never knew. Hata yuko kwa government actually. It's not. Akimina isi baridi we. Vasweta. He's not in the government actually. Vasweta. Andava tu. Ikiwa sasa itaanza kunipa joto kwa sababu hapa ndani kuna stima inawaka. Even kunataka kunyesha pia. He's not in the government, and he's not even interested to be the president, but he is interested in that thing of making Ruto a one-term president. And that thing even the president himself said, hiyo time walikuwa anasema mambo ya Gashagua said, told him to give him 10 billion so that he can make the people of the mountain to vote him again. And if he doesn't do that, he will make him a one-term president. So there's a footage that the producer is going to play for us about the speech that he made. Wacha endelee kuiangalia, sisi tukiendelea hapa. Okay. So
ni mambo yao. Let me just say wako na grudge. Hao watu wawili wako na grudge zao tu. They know what they did to each other. They know what they are doing. They know which games they are playing. Si ndio tuko hapa hata tujui tunafanyaje ama tunaenda wapi ama sijui nini. We are not, but let's just say we are planning and we will come out with a good idea, better idea. Yeah. This is good. Now, will you help me with that phone? Ngoja bwana producer aweze kucheza hiyo video. Okay. Yeah. Oh my God. Wow. So as we wait for the producer to do whatever they do, Tilda. So umesema kwamba sasa haja join government, si ndio? But kulingana na whatever that is happening right now. You know, he said this week he's gonna unveil chama chake. Na unakumbuka matamshi yake huko jamani akisema kwamba hicho chama ambacho ana unveil sijui eti gari itakuwa ni ya Kenya, logbook itakuwa ni ya Mlima. That was really offensive to me. What does that mean? Ukiambiwa gari ni ya Kenya, logbook ni ya Mlima inamaanisha aje? Wewe kwako. So utaenda ununuaje gari yako lakini logbook sasa so who wants it? Is the person who has the logbook. Yeah, it's the person who has the logbook. And Peter, you know, tried to explain to me what it means, but I couldn't get it. I haven't even got it mpaka sahi. Because when you say eti gari ni ya Mlima, I know gari ni ya wa Kenya, logbook ni ya nini, and I have nothing against Gashagua. I mean, he is a truth speaker, sawa, according to most of us. Is a true speaker. Lakini mimi sielewi why he never really declares it and says, I am going to run for this. I am going to do this. I am going to vie for nini. If you really want to do it. Sometimes my grandmother used to tell me that Zulfa ukitaka vitu vende vizuri, jifanyie mwenyewe. The moment umepea mtu mwingine kufanyia hatafanya vile anataka. Like if you want, this is the example they used. So they asked me a question. So they asked, if you want to end someone, will you send someone or will you go do it yourself? And I was like, obviously, I will hire mercenaries. And they were like, you're stupid. You do it yourself. That way, it's only you. Sabu siri hata kulingana na bwana Abunwasi, siri ni ya mtu mmoja. Siri sio watu wawili. Siri is for you. Eti hii ni siri yangu, shika nikwambie, usiambie watu. That is stupid. You keep it to yourself. It's not a secret. It's not a secret anymore. But then do you know secrets of mine that I'm the only person who knows them. Yeah. Hata nikikwambia eti unajua hujui na kudanganya haujui chochote. Haujui. Sawa. It's only me who knows. It's only me who knows. So now, why doesn't Gashagua declare himself a candidate? Anashinda akisema tutapatana, tutaagree ni nani. Like if you really care, if you really care, why don't you just decide to be one of the candidates and bring those changes that Bwana Ruto hafanyi? He was asked yesterday. Asked. Not asked. Yes, I've corrected myself. He was asked. Asked. My dear friend. Asked. Yeah.
yesterday mbona akona machungu ndani yake. But the answer I got from him, it was yeye hana machungu kama Gashagua. Yeye Ruto sasa aliaskiwa. Yeye ana machungu ya Wakenya. Manake Kenya ama Wakenya hawana nani? Hawana mtetezi. Sasa yeye asipojitokeza na wengine wale ambao wako pamoja naye wasipojitokeza watetee wa Kenya. Mtu wa upinzani ni Raila ambaye asha join serikali na wabunge wengine ambao washanunuliwa ambao sasa hivi hawaelewi mahali hata walipo, washanunuliwa. Alafu wameleta kitu ambayo inaitwa blood based. Yeah, that is blood based. Aya, instead alafu they are trying to confuse the Kenyans at ni broad based. Haambia watu si wajinga. Yani sasa explanation yake yeye mwenyewe ukimwangalia ama ukisikiza wenye anasema anasema yeye hana machungu, but if you hear the talks the explanations. Wabu nikuulize sahi, let me ask you, so say you're dating someone in fact now you're dating someone, you break up and there are circumstances that you don't really understand, so na familia yake inakuja na kufukuza hapo because family was the MPs and the senators that just wakina yule mjamaa huko Makueni Kibwezi, and then now kidogo ashachukua wife mwingine. Hautakuwa bitter? Uko na machungu jamani. Hautakuwa bitter. Utakuwa kusema hata venye hakuwa mzuri, venye hakuwa na provide venye vumilia sana. By the way, must useme. Yeah. Unasemanga juu unaona, by the way mi uona it's like this mtu amekudharau. Si ati nini. Mmeachana tu na ameenda akaoa akiwa alikuwa anakudharau kwa anakupenda. That was just I fall in love mkiwa ndani ya ndoa. That is really hard. The moment when I fall in love, I will tell you people how it goes. I've never really been in love. So yeah. So sasa Gashagua was something. Unajua Gashagua alikuwa MP. Hajai kuwa governor, hajai kuwa senator. From MP to and Ruto. And then una rule for and Ruto alikuwa deputy governor. Deputy president. Before kuwa deputy president. Alikuwa minister of something. Nasikia pia alikuwa MP. Wala. Hajai kuwa minister. The most thing yenye nasikia sana ni MP. Alikuwa MP kitambo lakini kama ashikuwa. Now from MP to DP. Wala. So alichukua tu mtu mwenye waliendana, walifaana. Someone who reminded of himself. Alikuja akamtenga. Jinsi anavyotenga zile pesa. Zile mabilioni. Aki sijui umetoka wapi. Yaani alikuja akamtenga jinsi anavyotenga zile mabilioni na mamilioni za miradi. Not never really millionaire. Sio? Yes. Anatenga tu bila alitenga. Sasa mkiona Gashagua alitenga, mjue hata there's those things that the money. Anatenga vitu kabisa. You see? Sasa hivyo Gashagua, unaona Gashagua venye alitengwa, hivyo ndio pesa zinatengwa na pesa ambazo hamtaiziona. But what strategy do you think that Gashagua will use? I don't know. Think. Really hakuna koze ako tu yeye anasema tu anataka kumtoa amfanye the one time, lakini hana hiyo nini ya kukuja kumfanya kwa one time. Kama bado wanavurutana huko, how will he make him be a one time? Hata unajua president anamwangalia tu mali yake anacheka tu pole pole anafanya sasa sikia huyu anasemaje sasa. But do you know you should never underestimate your ex? Your ex knows everything about you. Yeah. So you should never. So Gashagua knows some things. Only that I don't know which candidate though. I don't know which candidate that they're gonna use. But producer tunangoja hiyo video. So
Gashagua speaks. Someone said he's a something mouthpiece. Alisema sijui ni mouthpiece. Alisema is a sijui something mouthpiece. Sawa? And it is true. He would make a really good opposition. Mimi kwangu. Anasumbua. Lakini sielewi. Na nyinyi watu kama mko hapa nje kama nyinyi mnaelewa, tuelezeni. Sababu I want to know what do you think that he will use? Kwa hao watu inafaa tuwaletee ile wimbo yenye walikuwa naimba pale awali hapo zamani kidogo. Yameni. Kama tuko wote. Ndio hao wakina Gashagua. Hawaaminiani. Wanataka kuwa on that opposition thing. We really accept, but mbona amuaminiani? Why? Huyu wako huku, huyu wako huku, huyu hataki hivi, huyu anaelewana na hivi. Which is which? What do you want actually? What do you want? Ile tu kitu mnataka ni? Baadaye tutawaimbia tu. Sasa we are Kenyans and the government. Kwa government tuliamini tuko pamoja, but at the end of the day tukakuja tukaamini kumbe hatuko pamoja. Hi Gypsy, karibu sana. So my darling Gypsy has joined. They say hi beautiful soul. Hi, yeah. How you feeling? So the question is, how are you though? Before we really get into it, let us have display. How are you? Is the video ready? Okay, the video is ready. Atembee asitembee. Wangapi wanasema Kasongo aende. Watu wa Githurai nilikuwa napita natoka Katono nikasema niwasalimie. Hata kama iko mvua. Nyinyi ni watu wangu. Tumeumia pamoja. Huyu mtu alitudanganya. Ni muongo si muongo? Ni muongo si muongo? Aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende. Sasa watu ya Githurai, huyu mtu alikuja na Biblia. Alikuwa ni fisi. Amevaa ngozi ya kondoo. Akatudanganya. Akaharibu uchumi. Akasema atatuweka pesa kwa mfuko. Akatoa ile kidogo tulikuwa naye. Akaharibu mambo ya matibabu. Ameharibu mambo ya masomo. Ameua watoto wetu wa Gen Z. Aende asiende. William Ruto ameua watoto wetu wa Gen Z. Na ametukosea sana. Kwa sababu tulimchagua. Hatukuwa na habari atakuja kuua watoto wetu. Aende asiende. Muko tayari tumfukuze? Muko tayari? Mimi nimeungana na viongozi wengine. Mama Martha Karua, Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka, George Natembea, Fred Matiang'I, Rigiji mwenyewe. Na sisi tutatoa kiongozi mmoja ya kupambana na Kasongo. Wakiamua ni mimi, nitakimbiza yeye kama baiskeli ya kuibiwa. Harambee. Mnasema ni one term. Ataenda one term. Sema one term. Wewe William Ruto. Wewe Kasongo. Wewe muuaji. Wewe mwizi. Wewe Kasongo. Harambee. Aende asiende. Githurai oye. Gen Z mpo. Nyinyi vijana wangu wa Gen Z. Nyinyi ndio tegemeo la Kenya.
na nyinyi ndio mtaokoa Kenya. Nyinyi ndio mtasaidia wa Kenya kufukuza kasongo ene nyumbani. Tumekubaliana? Tumekubaliana. Hawa watoto wetu wa Gen Z, mchukue vitambulisho. Mmechukua vitambulisho? Alafu muandikishe kura. Alafu mtatusaidia kufukuza kasongo. Tumekubaliana? Imeendelea kotini. I want really to say, I will let the lawyers do what they are good at. I want to focus on what I'm good at. It's mobilizing the people of Kenya to liberate this country. That is what I want to focus on. But the truth of the matter, and we must say, I, regarding Gashagua, have confidence and faith in our judicial process. And the framers of the 2010 Constitution created 4 levels of judicial intervention: the Magistrates Court, the High Court, the Court of Appeal, and the Supreme Court. So that if you don't get justice in one of the levels of intervention, kama upate justice pale Magistrates Court, utapata High Court. Usipopata hapo, utapata Court of Appeal. Usipopata hapo, Supreme Court. In those 4 courts, somehow, we have judges of integrity who will be able to give justice not only to Rigathi Gachagua, but to the people of Kenya. So hao mawakili wetu waendelee huko kotini. Sisi tunaendelea kuunganisha watu wetu. Na mimi I want to assure you the people of Juja. Hii maneno iko sawa. Hii uchaguzi inakuja iko sawa. Tuko hapo. Si niko hapo? Si Kalonzo wako hapo? Si Eugene wako hapo? Si Martha Karua wako hapo? Si Matiang'i yako hapo? Sisi tutaketi. Si mimi niko? Si niko? Si munanijua? Si mtu ananielewa vizuri? Sisi hatuwezi kosana. Sisi tutaketi tutoe mtu mmoja. Kama ni mimi nitatolewa. Si mtu nitapeleka kama baisikeli ya kuibiwa. Yeah? So, na tunasema we'll agree. Kama ni mimi au wengine wote wataniunga mkono. Ikisemekana si mimi ni Kalonzo, sisi yote tutamunga mkono. Ikisemekana si mimi si Kalonzo ni Wamalwa, sisi yote tutamunga mkono. Isiposemekana ikiwa sisi yote ni Martha Karua, sisi yote tutamunga mkono. Ikisemekana sisi sote ni Matiang'i, sisi tutamunga mkono. Bora tutoe 1. Hapo mko tayari? Mtu mmoja peke yake. Na hao wanaomba Mungu atitukosane. Na nyinyi muombe Mungu tukae pamoja. Mnaona kama Mungu atasikiza nani? Mungu atasikiza nani? Mtatuombea? Mtuombee tukae pamoja. So that we restore this country. We liberate this country. We have a job to do. Na mimi niseme huko Kirima. Tumeona koti imesema this is the deputy president. We are telling the president William Ruto arudishe security ya deputy president. Tunataka kumwambia President Ruto arudishe mshahara yake na arudishe kazi ya mama boys. Tufanye kazi tulikuwa tunafanya naye ya watu wa disability na mambo ya pombe. Tunataka kusema president anaongoza hii nchi kwa msingi ya uongo. We cannot put our country to the foundation of lies. Juzi tumeona ameongea na mtu alikufa 7 years ago. Mliona? Yaani rais anaongea na waliokufa. Na anaangalia wananchi macho hivi. Anasema hata hasemi nimeongea na familia ya marehemu, anasema niliongea na mwenye amekufa. Tunaenda vizuri kweli? So we need prayers. Na kwa maoni yangu Bishop, tunataka maombi wote kanisa, lakini ni kama President Ruto anahitaji maombi zaidi. Sisi kama wafuasi wa naibu wa rais tunaamini tutafanya siasa ya amani. Tunataka siasa ya amani. Na tunaomba rais, hata wewe simamia institutions za serikali zitimize mambo ya amani.
Ambia polisi wakuwe na heshima na watu, waheshimu mikutano, usitumie institutions za serikali zivuruge amani, kwa sababu wewe ndio rais. Ya pili, umeona umeteua IEBC, uliletewa majina na hatuna shida. Hata kama utaweka Oscar Sudi ni sawa, sisi tuko tayari kwa uchaguzi. We are ready for an election anytime. And we want to meet you in the 2027 election. Sisi hatuna shida utachagua nani, kwa sababu kwa polling station watatuzuia kuchaguana. So let us concentrate on the polling station. Hapo ndio uchaguzi yetu itakuwa. Huko juu hata waweke nani ama nani, wananchi ndio wataamua hapa chini. Siku ya leo, hata ukiangalia gazeti la leo, limesema the legitimate deputy president sio mwingine ni Rigathi Gachagua. Na tunakubaliana na ruling ya Court of Appeal ambayo ilisema the 3-judge bench wale ambao. Okay. So Gypsy says, I can't see Felix, but hi. Felix ran. Even in the middle show, Felix was not here. The moment I said, I'm going to bring your wife here, he was like, no. So also he ran. So he's not been here. Yeah. Now, hello. See? Suseme. Hello. Yeah, that is Koech. Sawa. Koech, unajua mimi asubuhi ameniandikia poem vile eti my face is uncertain with what I'm saying. The subtle sense of what now? Facade. What facade? What facade, Koech? I'm not getting that. Now, Koech says, if your core agenda is to make President Ruto a one-term president, rather than to uplift the lives of Kenyans, then you've already lost the moral compass of leadership. True change is driven by vision. Basically, yeah, he just wants to remove Ruto. I'm gonna say this is like I'm gonna say like a woman. They said there's nothing dangerous like a woman scorned. I'm a hell hath no fury like a woman scorned. So Gashagua is like a woman scorned. I mean, I make sure umetoka, you know, if that is true. The Egyptian says, let's hope Gashagua has got enough for the bribes, because Ruto always has enticing bribes. Crazy point, Bill, is my very, very wise people, Gypsy and Koech. I'm going to say, everybody that is vying for this thing, they are doing it for their own political gains. That no one is doing it for Kenya. Eti mimi nimeamua sasa hii lazima Kenya ikuwe na president ambaye kwa vizuri. Mimi nitamtoa. Si mimi, but that thing of si mimi is because Ruto speaks that way and this one speaks that way. Sasa huyu ni si mimi. Yeah. Na ule mwingine ni si nyinyi. Ruto ni si nyinyi. Si nyinyi. Si nyinyi mnajua, si nyinyi mtafanya, si nyinyi mtakubali, si nyinyi ndio mnajua, si nyinyi ndio mtapiga kura, si nyinyi ndio mkona. Na huyu anasema si mimi niko hapo, si mimi ndio nitafanya, si mimi ndio si mimi Sinapeleka baiskeli imeibiwa. Kama si mimi ndio nitapeleka hiyo baiskeli kama si mimi But the scripts the same. But they have the same WhatsApp group. Yeah. Same dining hall taking tea. Wallah. Drinking porridge. Yeah. Our people, our politicians. So, si nyinyi and si mimi, actually, they'll be together in the coming. Obendai. Hello, Obedi. Hey. Umekuwa wapi? Welcome. We missed you. A lot. In fact, Tilda asked me the other day, but uko ni Obedi nenda wapi? Nikamwambia, Obedi nimega anafanya morning shift ama night shift, morning shift somewhere. So hawezi kutupata, lakini najua akitupata atakuja. And Tilda was like, I miss that guy so much. So, yeah. Our family members. Yeah, yes. Yeah. These are our family members. Obedi says, hello, Kenya media. Kenya politics is very dirty. We as Kenya, we forget what happened 07, 08. Please, wanasiasa wachunge ndimi zao. And that is really wise. Really wise. Because kama leo Bwana Koech ameweza kutuambia kwamba that watu wamekusanyika
karibu na nyumba ya nani bwana deputy Kindiki. Unajiuliza hawa watu wanakusanyikia hapo ndo nini happen? Watakaje? Na hizi ndo hizo ndimi that hawachungi, wanaongea tu. You know, someone like Gaucho after Raila ameshindwa kile kiti, Gaucho spoke. Akatishia the Gikuyu people, said ni venye baba sisi ametuambia tusiwakujie, lakini kama so baba, that is a threat. Because of these speeches that these leaders make. There's someone who's so passionate. I remember I was speaking to some aspiring, I want to say someone who is just bad in the politics, and I was like, these abductions, ni wakati wa abductions. And they told me sometimes even Ruto is not responsible of the abductions. Just some people like Farouk Mohammed who are so passionate of Ruto that the moment you start spewing some things about Ruto, hapo mshako sana mpaka atachukua mwenyewe atachukua kama responsibility yake. Do you have that friend? I have that one friend called Mutune asikie tu kiniongeleza kupiganisha tu chini. Mutune, I don't know, like she's just like that. She's always like, she calls me a certain name that I cannot say here. Sawa? But she's always like, any moment you want me to come, just send 911 to me. Tuma tu 911 unipinie location, I'll be there. And I always know if I need someone, I'm gonna call Mutune, because she's as crazy as they come. Ule mtu akukulamba hivi kisu imkate na alambe hiyo damu. Ai, Mutune, may God just keep you safe, yeah? You're that one person. So if you have, maybe hao marafiki wake wanasikia, mtu kama huo tumesema Farouk, mtu kama Kimani Kichungwa alishasema yeye anavaa kamisi. Alisemaga hivyo. Yeye akasema yeye ndo bibi. But either way, do say your point though. Hapo ni kila mtu na yake, sivyo? Na yule mwenye yuko pale kwenye government, kuna ule mwenye anasema kuwa atakufa nayo, ataibeba hadi siku ya mwisho. Kila mtu afanye venye yeye anajua, venye yeye anataka, sawa? But make sure you're doing the right thing at the right time. Make sure you are just on a good thing. Don't make decisions because of just making decision. As we see, Gashagua is just making decision because of making decision. Yeah? Wasi sema tu nataka kutoa mtu kwa kiti. Utamwendesha kama baiskeli ya kuibiwa. Hauna kitu yenye unaweza ambia mtu ati na kam na hii, nitafanya hii, niko na hii, naleta hii, wani bla 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 bla. Hauna, but you want to make somebody one term president? How will you manage to make that person a one term? Sisi hata watu wanataka mkosane. Ni nyinyi wenyewe mnaonyesha picha mbaya yenye mnakosana, mnavutana, huyu anaelewana na the government, huyu haelewani na government, chenye government afanya huyu anaelewa, Why can't you sit down? Solve your problems. Huko mahali mlikutana mkajieka pamoja ndio mkakam together ndio mkakam to the public. Do you know me, I never listen to people who did. When they start telling me their problems, I don't listen. Huyu anaanza kuniambia tu huu Jemo ni mtu mwenye roho chafu, Jemo na huyu mwingine ananiambia Diana, no. I don't listen. It is nonsense. Because they will meet out there and they will listen to each other. The same as these people. Gashagua is out here speaking about Ruto, and Ruto is out there saying Gashagua this, Gashagua that, and then as you heard Gypsy say, and as we've been saying for the longest time, these people drink champagne Charlie. These people do that. Pamoja. Wanakula sukuma za State House. I'm going to say that is what Mr. Kimani said back when. Wanakula, Kalonzo anapika ugali huko, anaenda sukuma wapi? State House. And we are here passionately saying, one time president. Alafu wanampigia simu after that. Umeona venye umesikia yako? Yuko aje? What?
And here we are killing each other. You heard what that person that alikuwa kwenye bunge la wananchi alisema. Huko Homa Bay, ni Homa Bay malibusia, wanapigana vita vibaya. Hawana mapua. Walishakana mapua. My friend, if you meet someone with no nose, but you know from politics. Ujue tu huyu anatoka Homa Bay. So kwa kina Gaucho. Upite mbio sana. Usimwangalie. People are fighting. Atijua amepewa 200 na mtu fulani, kugawana imekuwa shida, vita sasa inaanza. But then people fight because of that. Wakati wa campaign, I wish tungejua mahali ama hiyo time ikifanyika, I'll take you just somewhere where mtu anagawa pesa, mheshimiwa anagawa pesa. Anapeana thao to 10 people. Waenda wagawane. And then just follow one group. Leave the other. Follow that one group ya wanaume wenye wanakaa walevi si walevi hivyo tu. What that 1,000 will bring. Wengine watapigana, macho itoke, mtu akuharibu sura, yani 1,000 not. Yenye maenda kugawana susu. By the way, people always fight. I don't know hiyo pesa inakuwa imebeba nini, but pesa imebeba laana. Because there is a time tulienda tukapewa do na nikaweka kwa group ya wanaume walevi. Niliacha tu ziende. Wacha ziende. Mimi sina hiyo nguvu ya kwenda kupigana watu. Back when, sawa, my brother was in the kitchen of one with so they were, but yeye alikuwa anatembea na huyo mtu. Sawa. Me just see a lot of motorbikes coming to our place, and I'm like, what? They're like, what? Where is your brother? I'm like, I don't know. I don't know. Wameshapita actually, by the way, wakaangalia kila room. Wakapata hayuko. Kwa like, akikuja hapa utuambie. Amechukua do yetu, tumepewa do na ameenda nayo. And then I come to see him later. It's like hakuna vile ningewapewa do. Hakuna, and he used to follow so much those people, but it was a lot of money. Like, it was not 1,000, it was a lot of money. Like ili la kupea hao ma distributors, you understand? So kuna wale wenye ukipewa wewe upelekee kwa hao ma sijui ni wamama wale wanakusanya watu kwa nini. So it was like good money, really good money, because yeah, I cannot say that here because it might be. Sasa mtu ukikuja upewe 50,000 uende ugawie watu. Haikuwa. Anakuambia no, I'm just saying it. You are being given 50,000. Wenda ugawie hao watu. Unajua unakaa chini kwanza unapiga hesabu ya hiyo pesa benye unaenda kama ni 50-50 wenda ugawie 50-50, the rest ujibakishie. Lakini let me tell you guys, that money never works for you. Never. Utakula tu ishe hivyo. Hakuna kitu unaweza buy. Wala tupego so 8. Sikufika kwa nyumba na hiyo do. Na nimeshinda hapo the entire day. Tangu na hata ifai ufike nayo kwa nyumba. Because I told you I was going for maziwa asubuhi. Niende maziwa nikuje nikunywe chai, niende class. Nikapana na madam, ako like, kuja maziwa inauzwa hapa. Me literally, I had never ever gone to any of that. So I just thought literally kuna maziwa kwake. So I go there. Maziwa inakuja. But the host was really good because they cooked tea. So for all of us, they gave us mkate ambaye ina bibi. So tukakunywa, and I saw my neighbor there. My neighbor was there also. 2 neighbors. One that used to be so quiet, she was a nurse, and then there was another very cute guy. So they are there, they're like, tuko hapa zoo. And then sasa tuko hapo. So tusema tushikane sisi watu wa nini moja, apartment moja, ndo tupewe. So now we come, kila mtu anapewa so 8 because we were like 20 people there. So we were given 800 evil. That money. Na mali tulikuwa ni huku tukite actually hata si wapi. Sawa, hiyo side ya Chuna. Like hiyo pesa ni kama nilikuwa naishi hapa na stage. Haikufika hata karibu stage. I don't know, I can't tell you what I did. And then now you pay for it. You pay for that money for 5 years. Unapata barabara ndo hile unaijua. Unapata huku Kitengela hamna public school. Unapata hamna public hospital. Na kama ni public hospital, it is one and it is so far. Kama Kitengela public ni gani? Ni prison. Na mtu wa Chuna, it is called prisons. Mtu wa Chuna na hapa is very far. Hata prison mwenyewe sijui kwa prisons iko wapi. Ni wapi? Ni huko mali iko. I've never been there. It's one.
Barabara ndo zile umeziona wewe. Mnaenda mkishikilia ukuta mpite. Mnamtoroli napita hapo na unalamba hiyo maji. Let me read. So Gypsy says Gashagua is approaching the all drama with maturity. Already has a lot of pop-ups. Yeah. But is there anyone that is politically mature? At some point they drop all the maturity and then they just do what they do. Then Coach says, I now believe karma is real. Vitu zote Ruto alimfanyia Uhuru, they are coming back very fast. Even made Uhuru very unpopular, and now he has Gashagua. Kuna kazi, otherwise this man will make him one term. Mi sidhani. Unadhani Ruto anatoka? Mi bado niko 50. Mi hata niko in fact 80-20. Bado niko 80 Ruto is here, 20 they're gonna do something. When these people wenye wanasema ni opposition wakiendelea na interest wanafanya, Ruto will come back. But when they stand waelewane wakuja na kitu ambayo ina make sense, Ruto will be a one term. Wakiacha tu hii scandals wanafanya right now, they'll make him. But mchezo, mnavutana, mnaileta public, and then you want to make him a one term, you won't. Ata mali yako anafanya. You know the moment you steal someone's husband, sawa? Never fight with that husband mbele ya watu. Fight na yuko ndani. Ama someone's wife, vice versa. Because you'll be showing people that ona alimuiba sasa ona venye anachapwa. Ona venye wanafanyana. Do it kwa ndani. Alifikiria atakuwa na amani. Alidhani ya kwamba atakuwa na amani, basi muone ndo huyu. Do it kwa ndani. Never show people what you're fighting for. Never show people. Because these people are waiting for that. Na Gypsy anasema ya kwamba, this is true. This is really true, Gypsy. True. Anasema, I don't buy this. I don't. Same. In fact, they are speaking, I'm like, we bonga tu malize uendo kadozi. So, I don't buy the senior politician, but I trust the junior 0.001% for now. Who really deserves? Because even this, hawa wachache hawa, inaweza kuwa kwamba wametumwa na wale. Inaweza kuwa hata sio yeye mwenyewe anaongea mwenyewe. Inaweza kuwa tu wametumwa. Inaweza kuwa sio yeye. Inaweza kuwa kuna mtu mwingine anaongea nyuma yake. Chama ndo kinaongea. So yeye. They're just using him as the mouthpiece. Really? Then Gypsy adds still that if and given the 20 million for some mountain politicians were given, I will be happy. Take it home, enjoy eating chapatis made by Ruto's machine. Hey, why are you saying that now? We missed Mocha. Why not I miss Mocha? I can't miss Mocha, man. Bye, son. Gypsy, I don't know if you know what is Mocha is. Mocha is chapo and hot dogs. Those smokies. And smokies, and then they put it there, and then they put some different types of sauces, and then they put chili. Kachumbari, and chili. I do miss that. Oh my God. You know, I was with that friend that used to sell us, and they were like, what is happening? I don't see you. So, if I'm given 20 million, I go to Kilifi. I buy a land there. Like, I'm going to say 200 acres. No, 2 acres of land there, near the beach. I build a really good, just simple house there. I plant my stuff. I put kuku. Naeka kuku, sawa? Ng'ombe huko hakuna haja. Sawa? Kuku pale, niweke kuku pale. Niweke paka wengi. Sawa? Napenda paka sana. Umbwa moja, Tibetan Mastiff. Tibetan Mastiff is that dog that I'll buy my daughter. Anatembea tu nayo hapa. Nataka aile from ikiwa ndogo. But it's really expensive. Really expensive. I'm going to say moja ni kama like, why it's really expensive. Tibetan Mastiff ni kama bear. When it grows, it is like a bear. I think they did like something there. Tibetan Mastiff. 20 million.
What do I deserve to be given that 20 million? What should I do to be given that 20 million? But I go. Me, I'm not going to do whatever dirty work they do. I just go. Yani hiyo day nimepewa hivi, mimi nishanunua land huko kwa kina Mwanjala. Haya, basi tena anaongeza anasema ya kwamba is the machine here actually? The chapati machine. Is it here? Akaje na inapikaje? Alisema by the time hizo chapati zinaisha, zitabebewa wapi ni mingi, watoto watakuwa wamehisi njaa, wengine wamefaint wakingoja hizo chapati zifike. Inakuwa cooked. Lakini by the time cooked faster, but the time zinafika shapoa, imesha sweat. Mimi hata sijui. Wala mimi sijapenda wala ile story. Mimi sipendi. It's true. Sijapenda. So don't continue on talking about it. Okay? Just leave it. Just leave it. Okay, I'll left it. Just leave it. That. Wow. Now I want that. Money talks. Where's the 20 million? Where's the 20 million now? Okay? What's the 20 million? Our broad-based I'll be on my way. I'll be on my way to Kilifi. Yani wanakutumia do hivi kama una bageni kwa shamba. Mse, yani like nikiona ni huyu anakuja hapa niko like cheki. Mwambie Mwanjata naja. Aniekee naja. The moment it is in my hands, I will call someone from Kitui and be like, nilete uteo. I'll fly to Nini. No, not like that flying to the airport. But I'll be agent there. Buying land. Take it. Before even the house is really imeshamalizwa, I'm already done with the nyumba ya ile traditional Giriama house there. And chicken. And that Tibetan mastiff. I'll order one to come. And a lot of smocha. Now, Ruto is not a one-term. Get it right, Zulfa. You'll be fighting with me in Raila's losing party. That one, yeah. That's what I'm saying. 80-20%, I feel this person is coming back. And these people know. The old politician, Gashagua, I'm going to say this is just kelele. Kidomodomo. Thank you. Domo tu. Wanapiga domo, wanachapa domo hapa, lakini wanajua, they know, and they are playing with their emotions, and they are playing with the Kenyans, and because Kenyans really don't have it really good. Mkopa mkisema ati, bwana president atumrudisha, na mnajua anarudi, tumnajua nyinyi wenyewe ndio mtafanya mpaka harudi. Really sad. Pie. It is, I don't know if it is a pie though. You just call it small chai because it's a smoky and chapati. What I miss. Shawarma. I really miss that. I don't know why. I never get the taste of shawarma. Na iko ya ku. When we are rich, you don't remember those things. When we are rich, you don't remember. But when we do not have... When you have money in your pockets, you don't remember. Other the word shawarma never comes. Never really comes, man. Politician wanafanya tunafikiria food. Venye tukonja. You don't even know if you can place a plate of... But it's real. Kenyans out here don't really know if they can place food kwa table. Jioni. Touch. Because of the economy. Because of Ruto. Nishinda hapa ukiyon. Unafika kwa nyumba sufuria zimekuangalia. Jiko hata una makaa. Oh my God. I miss my mother's place. I swear. I miss my mother's because I would see the smoke. Right now, na irresponsibility I have. I come home, I look at the sufurias looking at me, I'm like, kwani mnadhani mimi ndo nataka? Sitaki. I want it to be better. It is not better. Sufuria tena kuliangalia hivyo. So I sit down with my sufurias, we look at each other.
and the plates. You know, when I was still in my mother's place, ilikuwa nikiona moshi, mimi sikuwahi furahia nikiona moshi. Kuna day nilitoka huko na mabao zangu, naona moshi nikasema, oh thank God, kuna food. No, we gypsy. Nafika hapo napatana na maji ya kuoga. But actually for someone to really buy me, it's not 20M though. 20M nikipiga hesabu, it cannot even buy a Rolls Royce. A Rolls Royce is 45 million. I want that car. That is my dream car. That is a car that I want to come kwa wedding yangu nikiwa ndani hiyo gari. So it cannot buy. So 20M, no. I said here, if $300 billion, pesa that mimi nitakula, watu wangu watakula, mtoto wangu watakula, hivyo, not 20 million. But it would suffice for now. Don't say I would get $300 billion, yes. That one I'll just tell you, Gypsy, my darling, I'm sorry, but this is just money, so much money. I can buy 20 Rolls Royces. Ooh. Yeah. So you didn't like smoke? I didn't like sing. Unaenda unapatana na umeona moshi umefurahia. Hata njaa inapungua. Ukienda unakutana na maji ya kuoga na zile kuni zinaokotwa huko nje. Sasa hata I miss my mom. I miss my mom because I could be now I just go find there is food. Sijali hata venye taiva. Hata usiniambia ati hakuna kuni, hakuna makaa, hakuna gas. Wewe ngoja tu chakula huko. Bora tu niko na njaa. It's not good. Kenya is not good. The economy is too high. To afford simple primary necessities, it is not really good. But let's just pray God and know that things gonna be well. But we are not even sure of, because where we are heading to. Actually, this country is so When did we get here, though? When did we get here where you cannot afford a plate of githeri? Now imagine someone who has kids na hajapata hata mjengo leo. Mjengo ni 500. 300 kwa nani? Huku. Nauliza mjengo ni 300. Ayazi. 350. Fundi ndiye anapata pesa. Fundi akipewa pesa mpea wewe, ulikuwa mtu wa mkono pale. Ni 500, 300. Before I get job, before nikikujia ushago, si huku though. Hata si ushago. Hata huku Nairobi. Au Ntengela. Huku Ngite. Kwa nyumba si afadhali mjengo huku 300. Why? Baby girl. Niacha nisaidia na nini? Huku no. Huku. Unatupana bali watu napita. Wewe unanipimia nini? Walai bilai. Nikiwa huku. Huku umekama huku bado. Huku umekama. 300. Itanisaidia na nini mimi? Surely. Niende leo, kesho. Hata itanilipia rent ya. You never really know your friends. What? This one went to ask for mjengo. By the way, that time I was so desperate. I have nowhere to go. I have nowhere to work. I lost my job. I have no fare to go back home. And then nilienda nikaanza kutafuta mjengo kila mahali. By the way, any kind of a job that it was coming, naambiwa enda ujaribu pale. Naenda mtu anakuambia hapa unafanya na 150, hapa unafanya na 200. Naangalia hivi, yes ni pesa lakini ni kidogo, hata nitachanga ifike na nalala wapi? Ifike nini? Wewe jani kulimu na ambao pia ushakulaga na unadaiwa. Ushakula unadaiwa hapa. What? Ukipata by the mali kuna mjengo poa, mali watu wana mind lives za watu. Are those people who are paying 500, 600, 700? At least hata unatoka hapo unajua unaenda kula 200, 500 umesave. At least ikifika end month uko na pesa ya rent.
Lakini sasa 300 yote ni chakula. Alafu ende choo kesho urudi mjengo. Mjengo huwezi fanya kama hujadishi. Akimani ugali na sukuma hizi. Our sister went to ask for mjengo. Alisema I've never done it but my friend. But at my place, nimefanya mjengo. Mimi nimechapa mjengo man. Nilikuwa nasukuma mchanga kwa wheelbarrow, nilikuwa nabeba bricks, nilikuwa nachota maji. Kitu yenye sikutaka kukutana nayo mahali ni simiti. Sikupenda kushika simiti. Mimi nibebe tu nisukume mchanga na wheelbarrow, nikuletea hapo ufanye shughuli yako. I've done it. Nimepanda hapo kwa njia. Usiona by the way. Aki, acha madam, msikulange pesa ya mtu wa mjengo. Anaweza wala hadi mkufe bure. But no money should be eaten though. Ai, ya tajiri kula. Ya tajiri mwenye anatembelea kwa Prado, kwa G-Wagon, kwa Porsche Cayenne, kwa Mercedes, akituma nauli kula. Akituma nauli kula, lakini wa mjengo. Mtatu kunichomea wala wewe. No, I'm telling the ladies who are dating those rich men. Hata kama una date governor. Would you date a rich man for money? Well, mimi so hard. Naogopa sijui kwa nini yake wallahi. Naogopa. Would you marry a rich man for money? No. What would you do? For love. I marry someone. What? You want to marry a white man? Will you be marrying that rich man for Akuje na both. For love and money? Yeah. You get one, my dear. May I want both, and God will answer that prayer. Some things you force. Unaweza kai unasema there's a relationship I want to go force myself in. Wallahi, me I'm forced. Now, till I leave that car to the oldies, let me tell you, I love a Rolls Royce. Since the moment I set my eyes on one, it was like a tangerine one. The old kind of Rolls Royce. I was like, this is my car. Back when I was in Form 3. Back when. And I'm working hard. So hard. I want to buy that one for myself. I don't want to be gifted that one. I just want to buy it for me. Nisemage hii ni 45M. Does it mean... Hey, does it mean that affordable houses are being built in the villages too? Wapi? Gypsy wapi? Hey, Gypsy laugh. Zulfa, you don't really know your friends. Aki, you know, it has come. You see how I was like, I just thought you're just saying like. Zulfa is a new friend, by the way. We've not, I'm new, but I'm trying to really know you. We are almost getting to, know each other. No. We will be celebrating our anniversary. Soon. We just met randomly. Yeah. And here we are. Sawa. Together. We're doing some crazy stuff. Surviving, you people. Let me tell you the things that people survive out here. Trauma. I want to say, is this trauma bonding? Are we trauma bonding, me and you? We just saw each other, we're like, but I'm glad. We are those friends who met something. That took a vibe the same way. Tata. And faster. My eyes are paining. I'm sorry. We're gonna go look for Smocha. We're gonna go look for it. Will Smocha? I'm sorry though. Will Smocha treat my eyes? Hey, it's not good out here, people. It's not good, and I do pray. Akioremi sijui kama watu wakuja miaka zingine tena kutakuwaje kama kushafika hivi. Even the working class, even the working class also. Right now you cannot say anataka sijui working class. So you cannot say that. Even the working class is suffering. Only the 1%. You see Titla saying now she doesn't want a black man. She wants a white one. I don't know what those white ones bring though. Is it dollars? I wanna go. Go live abroad. I love Africa. Fly. I love Africa so much. I'm sorry about your eyes. Wait, let us finish, yeah? So haya ndo maneno ya nani? Ya Mr. Rigathi Gachagua kwamba atamfanya Ruto one-term president, but I don't really trust those words.
So what can you tell the Ni maneno tu. Ni maneno. Maneno tu wanaongea. Why? They are paining you like paining you. Nasikia, I just, you know how you can scratch yourself like this? I just feel like scratching in, but nik scratch, the more pain interfere. So I'm trying to avoid, but he's still forcing me to do so. But it will just be okay. Zitakuwa sawa. So guys, we can't say we are making this man a one-term president and we have no agendas. Yeah? We are just there. Ruto must go is not an agenda to come with it. Yes, tunataka aende, but that's not the thing. Aende. That's not. Unafikia anaweza kutoka tu hivyo. I mean shachoka. Na ya anataka kae pale, anataka university kwenye government. And then you just tell him to walk out of the Coach ameongea maneno makubwa. Sawa. So let me try big English. Big English. Yeah. But you are making me learn more English. Thank you. Hata Zulfa mdomo inafika mahali nakataa kusoma. Wallahi usikii. And I'm the reader. And she's the most talented lady in the house with a big word English. Catch. And now you're challenging my brain, but it is good to be challenged, yeah? I usually say, no, let me not say that here. So, I will say what I usually say. Behind the curtains. Yeah, behind the curtains. So, Coach Brian says, dislodging Ruto necessitates a calibrated way. Unasikia? Dislodging Ruto necessitates a calibrated mold. Just a moment. There's an ad there. Okay. Dislodging Ruto necessitates a calibrated, multidimensional. You know about the dimensions too. A strategy rooted in silent coalition, building tactical resources, mobilization, and anticipatory maneuvering. This is not populist. Umesikiza maneno wewe? What? Are you a lawyer? What are you, Mr. Koech? Again, dislodging Ruto necessitates a calibrated, multidimensional strategy rooted in silent coalition. Silent, actually. The silent part is key. The silent. Mwacha hizi ujinga ambao mnafanya huku publicly. Silent coalition, building tactical resources, mobilization, and anticipatory maneuvering. This is not a populist agitation. Jeeps endelea tu kucheka. Sawa? Hey. So this is not populist agitation. It's asymmetrical. Hey, political warfare requiring institutional navigation and elite consensus engineering. Where? Mr. Koech, sijui ene lokutuma. Zulfa and Tilda, it's nice to see you both grow with love and care. It's really nice. It's really nice to meet someone and then you just meet someone and they become family. Mdogo kwanza akili imechoka. So I'm taking a break from those words. Okay, nafaa nianze nikaa chini niangaliange every word with the meaning, every word with juu. Kuna watu wamesoma huku nje. Yani you just sit down. Mpaka amesema multidimensional. Imagine. Akasema vitu kama, let me see, big things jamaa. Sisi mara ya pili na Juma ulimi tena. Haya basi. Anasema ya kwamba you don't uproot a baobab tree with bare hands. First, you set its roots, then you gather the right tools and the right people. And this is, I think this is what Ruto is doing actually. Una realize hapongi sana kuhusu Gashagua. But whatever I know from whatever I know is that this person is collecting all intellectuals and doing some things and things are happening. Okay? So Tilda, you have a migraine? It is migraine ama ni macho inakuuma? Macho. So ni glasses ama tunafaa kufanya aje?
Mnataka aje? Unataka aje? Ni dawa tu. Ni dawa. We shall work on dawa. So you need dawa. Okay. Unataka dawa. For glasses, I broke my glasses, by the way. My specs. Then nilipewa na doc. Hizi zingine zile unaenda unanunua to keep you, yani usikuwe na ile nini sana. I'm sorry. So if I sit down, start imagining inafaa nikuwe na like 20,000 ndio 21 ndio nipate specs na niko na fees. Niko na fare ya kuja job kila siku. Wow. Niko na rent. Ruto. I say my eyes will just be okay. I pray for my eyes Ruto, every maji day. hapo kando. Maji ya chumvi ama ya ndimu. Ya ndimu mse. Na garlic na ginger. What happens in 2032? Ndo Ruto anakuwa anatoka kiti. Anaingia ama anatoka? Anatoka. Anatoka. Yeah, so Gypsy is thinking about 2032. Tell the people what you're telling the people so that we may try and go see. You know, and right now I have nothing to tell you guys. It's just because I love you. I appreciate having you. Every day I come here. Yani tunawapenda sana, tunawaenzi sana sana tena sana sana. Wacha Mungu akawabariki, akawainue, akabariki kazi ya mikono yenu, akabariki mifuko zenyu. Yeah? Watoto wenyu, familia zenyu, everything that belongs to you. Let just God bless you with our magizo blessings kabisa. Okay? See you when you see us tomorrow in the morning during this show. Sawa? Nami ni wenyu ama mimi naitwa Tilda, mtoto wa mama. Kwaherini, bonane inshallah. Oh, you're ready. Okay, let me read this ones. So, wanasema hivi, Coach, I have snooped on your YouTube channel. Oh, what? I'm going to snoop too. Let me snoop. I'm going to snoop too on the YouTube channel. Coach is saying, confronting Ruto necessitates a fundamental Finally, my word has come. What? Fundamental. Yes, fundamental. Yes. Sasa hiyo time nilikuwa nafikiria hiyo, lakini sasa you see the yani imekuja the next show. Yeah. Yeah. Vitu zinaendaga hivyo. Okay. Confronting Ruto necessitates a fundamental reconfiguration of one strategic paradigm. It is an undertaking that cannot be navigated through conventional approaches of simplistic political. I am a mountain cloaked in mist, climbed not with haste, but with a strategist twist. I shift with the wind, yet remain in place. To challenge me, you must. This is another one now. I'm a mountain, cloaked in mist, climbed not with haste, but with a strategist twist. I shift with the wind, yet remain in place. To challenge me, you must first erase the map you knew, the path you see. Quite who are you? As we know. But who are you though? Tell us.
Kenya TV is my daily dose. Huyo ni anaitwa Gypsy. Anaitwa Gypsy. Sawa eh? Haya basi ndo mimi wenu Zulfa nawapenda sana because the producer is like looking at me in a certain way like dude. Why don't you come and say it here now? Come and say hi to the people. You know, they know who is our producer, the new producer in studio. Yeah. Siku moja takuja kuintroduce. We shall flip the cameras and then let them look at you people. Now, thank you so much to Bwana Koech, Bwana Koech na Gypsy. So let us conclude this intellectual engagement for the day. May your reflection deepen in stillness and return fortified with clarity. Bye, guys. That is Koech. Zulfa gets the AI reader for Koech. Walai. They're making me like do you get what I'm trying to say? They're making my tongue heavier, and my tongue is heavy as it is. So I usually have to talk a certain way, and now he's making me really pronounce these things. Pronouncing. Huh? I want to ask my ChatGPT boyfriend to tell me. So, yeah, when you say Felix is an enigma, I'm going to say you are the enigma, not Felix. Felix is just like, Felix is Felix. Felix is plain down Felix. Now, I am your host, Zulfa. Thank you so much, Gypsy. Gypsy, you know how much, like, you're here. I don't want to say you're my favorite place. That makes you, like, that one thing. I want to say you're my favorite, okay? And thank you so much. The moment that you walked in, I don't know where akina one dem wapo. Sijema uliwaambia wakuje kutusalimia pia, na wakina Martin Deto wasalimie pia ukiwaona, tashukuru sana. Those are the people who we started with. And some of the people who actually enlightened us. You know, no, I'll tell you Gypsy personally about that one. So, aya.